Welcome you all. In this section, let us see about CakePHP. Myself Kausalya from PG Department of Computer Science. Agenda. Introduction. Why we use CakePHP. History of CakePHP. Features of CakePHP. How does MVC work in CakePHP. PHP with CakePHP. Advantages and disadvantages in CakePHP. PHP request cycle. First, introduction. CakePHP is an open source web framework. It follows the MVC approach. It's nothing but model view controller. CakePHP written in PHP. It's modeled after the concept of Ruby on Rails and distributed under the MIT license. It helps you to separate your business logic from data and presentation layer. Next, why we use CakePHP Framework? Because it is one of the quickest web development platforms. It allows developers to gain enhanced control over the database and SQL queries. It helps users to develop a robust web application without losing the environmental flexibility rapidly. Next, it support for MySQL, PostgreSQL, SQLite, ADODB, database and abstraction library. It facilitates search engine friendly URLs. It provides features like input validation and sanitation tools which make the application well secured. Templating with familiar PHP syntax. Next, history of CakePHP. Developers, Cake Software Foundation, initial release April 2005, 14 years ago, stable release 4.0.3, repository github.com, written in PHP, operating system, cross-platform, PHP 5.60 plus, available in multi-legal, type, web framework, license, MIT license, website CakePHP.org. Next, features of CakePHP. Here are some important features of CakePHP. Active, friendly community, MVC architecture, built-in validation, works from any website directory with the same or more Apache configuration is needed, templating engine. Next, caching operation, easy CRUD database interactions, built-in validation, and the components like email, cookie, security section, and request. View helpers for JavaScript, Ajax, HTML forms, and more. Next, how does MVC work in CakePHP? It is a dynamic way to build the prime mechanism of a web application. Model, view, and controller will separate each other. CakePHP split operations into three parts: models, views, controllers. First, models, used for all database interactions. Views, used for all output and displays. Control, used to control the application flow. In this diagram, it describes in step 1, the client or user interact with the view. In step 2, view alert controller of a specific event. In step 3, it sends a database request to the model and controller and it updates the model. In step 4, the model alerts view that it has to be changed. Next, in step 5, view receives model data and updates itself according to the received data. Next, PHP with CakePHP. PHP is a server-side scripting language designed for web development, but in CakePHP, it is an open source web framework that follows the MVC architecture. Next, in core PHP, development process is slower in core PHP, but in CakePHP, development process is faster and similar in CakePHP. Next, advantages of using CakePHP. It is an open source MVC framework, templating engine, caching operations, search engine friendly URLs, easy CRUD database interactions, libraries and helpers. Next, built-in validation, localization. It supports for email, cookie, security, section, request handling components. Next, view helpers for Ajax, JavaScript, HTML forms and more.
Next, disadvantages of using CakePHP Framework. To use CakePHP software, the developer needs to update the default routers for creating fancy URLs, which is not lot more compared to another PHP framework. Learning PHP framework is not easy. Offers one-way routing is another disadvantages when compared to the framework such as Ruby on Rails. Next, CakePHP request cycle. The following instruction describes how request life cycle. First, a CakePHP request cycle starts with the user requesting page in your application. Each request goes through the following requests. First, web server rewrite rules direct request to the index.php. Next, your application autoloaded bootstrap files are executed. Next, any dispatch filter that are configured can be handle the request and generate a response. Next, dispatcher selects the approximate control action and based on routing rules. Next, controller action is called the controller interact with the required model and the components. Next, the controller delegates response creation to the view, then it generates the output resulting from the modeled data. After, helpers and cells to generate the response for body and a header. Finally, it responds sent back to the client. Thank you. Welcome to one and all present here. My topic is CakePHP. CakePHP installation பார்க்கலாம். Servers, WAMP, exam. இதில் 2 serversல ஒரு server நீங்கள் சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் பண்ணால் போதும். மினிமம் PHP வெர்ஷன் வந்து 4.3.2 இருக்கணும். இன்ஸ்டாலிங் கம்போசர் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கணும். CakePHP வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கணும். சர்வர்ஸ், இது WAMP சர்வரோட இன்டர்ஃபேஸ், இது எக்ஸாம் சர்வரோட இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ இன்ஸ்டாலிங் கம்போசர், இந்த யூஆர்எல்லில் போயிட்டு நீங்கள் கம்போசரை ஈஸியாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு கம்போசர் வந்து சின்ன சாஃப்ட்வேர் தான், அது வந்து ஸ்மால் ப்ரொசீஜர் தான் இருக்கும். அது நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு கம்போசர் வந்து டைப் பண்ணி என்டர் கொடுத்தா இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வரும். இந்த மாதிரி இன்டர்ஃபேஸ் வந்தால் நீங்கள் கரெக்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேங்கன்னு சொல்லி மீனிங். நெக்ஸ்ட்டு வந்து டவுன்லோட் CakePHP. ஸோ இந்த அஃபிஷியல் சைட்டுக்கு போயிட்டு நீங்கள் போனால் ஃபஸ்ட் பேஜ்லேயே அவங்க CakePHPயோட லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே நான் ஷோ பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள், டவுன்லோடுன்னு சொல்லி ஈஸியாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அது டவுன்லோட் பண்ண CakePHP வந்து ஜிப் ஃபோல்டராக இருக்கும். நீங்கள் அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் WAMP சர்வர் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நான் WAMP சர்வருக்குள்ளே www டைரக்டரிக்குள்ளே அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண ஃபோல்டர் வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும். அதே நீங்கள் எக்ஸாம் சர்வர் யூஸ் பண்ணுறவங்களாக இருந்தால் நீங்கள் HDDocsக்குள்ளே அந்த ஃபோல்டரை வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ ஹியர் நான் வந்து CakePHPன்னு சொல்லி ஒரு ஃபோல்டர் நான் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட், ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் லாஸ்ட் final step is to verify how it's completely installed or not. வெப் ப்ரௌசர் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த பர்டிகுலர் URL வந்து டைப் பண்ணணும். டைப் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுத்தா இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வரும். இன்டர்ஃபேஸ் வந்தால் நீங்கள் CakePHP வந்து கரெக்டாக இன்ஸ்டால் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி மீனிங். நெக்ஸ்ட், CakePHP ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து CakePHPயோட ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர். பின், கான்ஃப்ளிக், லாக், ப்ளகின்ஸ், செவரல் ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது. இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டான 3 ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது. பின், கான்ஃப்ளிக், லாக். பின் ஃபோல்டர் வந்து கன்சோல் எக்ஸிக்யூட்டிபிள் ஃபைல்ஸ் ஆஃப் CakePHP ஹோல்ட் பண்ணணும். கான்ஃப்ளிக் ஃபோல்டர் வந்து கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ஸ் ஆஃப் CakePHP ஹோல்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து லாக் ஃபோல்டர் வந்து லாக் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ஸ் ஆஃப் CakePHP ஹோல்ட் பண்ணணும். ஸோ CakePHP எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னா MVC மாடல் வியூ கண்ட்ரோலர் பேட்டர்னில் தான் ஒர்க் பண்ணோம். ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் ஃப்ளோ ஆஃப் CakePHP ஒர்க்கிங். ஃபஸ்ட்டு கிளைண்ட் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்க, டிஸ்பேச்சர் கிட்ட போகும் ரெக்வஸ்ட். நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்பேச்சர் டு ரூட் கிட்ட போகும், ரூட் டு கண்ட்ரோலர் கிட்ட போகும் ரெக்வஸ்ட். ஃப்ரம் கண்ட்ரோலர் it will give particular output to response to the client. Is a architecture of CakePHP MVC pattern. Next, CakePHP routing maps your URL to specific controller action. Routing can be implemented in 2 ways: static method, scope router root builder. So syntax of routing, so router connect method இதான் ஒரு மெத்தட் இருக்குது. 3 arguments இருக்குது. The first argument is for URL template
you wish to match. The second argument contains default value for your root elements. The third argument contains options for the root, which generally contains regular expression rules. CakePHP controllers. Controller, as the name indicates, controls the application. It acts like a bridge between models and view. Controller handle request data. App control is a superclass of all applications control. This class extends the controller class of CakePHP. The initialize method will be invoked at the end of controller constructor to load components. So this basic definition of app controller here I given here. Next, CakePHP view. View are a V in a MVC. Views are responsible for generating the specific output required for the request. Often this is a form of HTML, XML, JSON, but steaming files and creating PDFs that user can download are also responsibilities of view layer. CakePHP security. Security is another important feature while building web applications. It assures the user of website that data is secured. CakePHP provides some tools to secure your applications. Encryption and decryption are also provided in CakePHP to secure data. CakePHP validation. Validator objects define the rules that apply to a set of fields. Validator objects contains a mapping between fields and validation sets. So $validator equal to new validator class. So it created in a class, so it contains all the validation fields to validate a particular form. And internationalization. CakePHP also provide internationalization, which means we can easily develop multi language specialization in a web page. So also it also supports multi-language specification in a web page. Thank you. Hi, this is Ashwini Priya. My topic is CakePHP. Introduction of CakePHP. CakePHP is a free open source rapid development framework for PHP. It is a foundational structure for programs to create a web application. It's compared to other languages. It's very less coding in order to generate the web application and used in the website to manage structured and secured website content. Install CakePHP using Composer. Install XAMPP. Once you have to install XAMPP on your window with the default option, all your files will be located in XAMPP folder. Requirements for CakePHP. Before install the CakePHP 3, make sure following the requirements are enabled, installed in your machine. You must have PHP 5.59 or greater. MP string extension and init extension must be enabled. Make sure these lines are enabled by removing the semicolon from the start in the PHP init file. Install Composer. The next thing you need to install Composer on your Windows with XAMPP. This process will take another 5 to 10 minutes. Below the step by step. Once you successfully installed Composer, then the type Composer and press the enter terminal. You will get the following response like the below image. This image only. You will get the command prompt. Now run the following command to install CakePHP 3 using on your server. CakePHP folder in this C:\exam inside hd dots. Inside the Cakephp folder, inside your path will be displayed. You need to give the command in your command prompt and then give the Cakephp name here. Once CakePHP installation start, then you will get following response like in the below image. Once you successfully install CakePHP 3 on your machine, then you will get following response like the below image. This one.
Once installation is complete, use to open your project in your browser. The path for same is http localhost and cakephp and then your cake app name, and then you will get the CakePHP environment page in your localhost browser. Now I am running the CakePHP using Woven. The Woven also easiest ways to install CakePHP. This is another way to install CakePHP. First we need to give the app name and then click to install. Now I click the install button and then the requirement process will be going on, and composer. The composer also finished. The CakePHP step-up file are going on. All the requirement composer CakePHP step-up file is finished. Now we will go to the new tab and then give the cake app name in your localhost, and then you will get the CakePHP environment. The Woven is another way to install CakePHP, and then it's easiest way to install, because we no need to give the comments in command prompt, because here have all the comments in your Woven environment page. Thank you.